வெல்கம் டு UMD கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி ஹென்னா கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெட்டல்ஸ். பெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃப்ளோரல் பேட்டர்ன்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம். பெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் எந்த மாதிரி கரெக்ட் சைஸில் வரையணும் அப்படிங்கிறது. பெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளாராக வரைஞ்சி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சில ஃப்ளார் டிசைன்ஸ் வரைஞ்சி காட்டுறேன். ஃப்ளாராக வரையும் போது சிங்கிளாகவும் வரையலாம், 2 பெட்டல்ஸை சேர்த்தி ஒரு ஃப்ளாராகவும் வரையலாம், இல்லை 2-3 பெட்டல்ஸை சேர்த்தியும் ஃப்ளாராக வரையலாம். சில எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே வரைஞ்சி காட்டுறேன். Thin and thick depends on our pressure. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
அடுத்த கிளாஸில் சந்திக்கலாம்.